আমি এখন আছি নভোটেলে। আজকে আমাদের এখানে আসার প্ল্যান ছিল না, তো হঠাৎ করেই এখানে চলে এসেছি। তো আসুন আগে আপনাদের রুম ট্যুর দিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে একটা 1 bedroom অ্যাপার্টমেন্ট, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য লিভিং রুম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য কিচেন। তো ঢুকেই ডান দিকে পড়বে এরম একটা ওয়ার্ড্রপ। এইখানে আপনারা লাগেজ রাখতে পারেন। Here you can keep your slippers and shoes. উপরে হ্যাঙ্গার্স আছে and there is a mirror. আর ঠিক পাশেই আছে এইরকম 3টে তাক, যার মধ্যে একটাতে কমপ্লিমেন্টারি ওয়াটার বটলস রাখা আছে, একটাতে ইলেকট্রিক কেটল রাখা আছে, আর এইটাতে চা কফি তৈরির সাজ সরঞ্জাম রাখা আছে। এর ঠিক নিচেই আছে মিনি বার উইচ ইজ ওয়ার্কিং। এর মধ্যেও একটা কমপ্লিমেন্টারি ওয়াটার বটল রাখা আছে। ক্লোজ দিস। তার ঠিক পাশেই আছে সিঙ্ক। এইটা একটা হট প্লেটের জন্য রাখা, অ্যান্ড হিয়ার ইজ আ মাইক্রোওয়েভ। আচ্ছা, এই সিঙ্কের নিচে এইখানে আছে there are empty cupboards, shelves, this is empty. এইখানে দেওয়া আছে হট প্লেটের ইকুইপমেন্টটা কিভাবে অপারেট করতে হয়। নিচে আরেকটা এমটি কাবার্ড। আচ্ছা, এইখানে আমাদের লাঞ্চ দিয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি এখন প্রায় 4টে বাজে, আমাদের লাঞ্চ করতে আজকে একটু দেরি হয়েছে। আচ্ছা, এইখানে আছে একটা এক্সস্ট। দেয়ার আর শেলভস হিয়ার। এখানেও সিমিলারলি একটা সেট shelves আছে which is empty. These are all empty right now. Here is the way to the washroom. তো এটা এখন আমি দেখাচ্ছি না। ওয়াশরুমটা বেডরুম থেকেও যাওয়া যায়। আচ্ছা, এইখানে আছে দিস ইজ আ সোফা। এইখানে দুটো ছোট টেবিল চেয়ার আছে ফর ডাইনিং। আপনি এখানে বসেও খেতে পারেন, আবার there is a center table here. এখানে বসেও you can have your lunch or dinner. There is a work table here. এখানে একটা ট্র্যাশ ক্যান ওখানকার মতোই। এই নিচটায় আছে হচ্ছে প্লাগ পয়েন্টস, all the required plug points. There is a TV here. এইখানে একটা দরজা আছে আর এইখানে একটা দরজা আছে। এই দুটো দরজা দিয়ে বেডরুমে যাওয়া যায়। অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ দিস ওয়াল টু ওয়াল গ্লাস উইন্ডো রাদার। আমরা এই প্রথম নভোটেলে আসছি না, এর আগেও যখন ইয়াস এসছিল সেই সময়টা আমরা টু অ্যাভয়েড এনি ইনকনভিনিয়েন্স নভোটেলেই কাটিয়েছিলাম। তো আই থিঙ্ক প্রবলি দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম আমরা এই রুমটাতেই ছিলাম, আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না। ইটস আ নাইস ভিউ ফ্রম হিয়ার। এইবারে আসুন দেখি বেডরুমটা কীরকম। ওকে, সো দিস ইজ দ্য বেডরুম। ঢুকেই এইরকম একটা ওয়ার্ক টেবিল চোখে পড়বে, মিনি ওয়ার্ক টেবিল। তার পাশেই এইরকম একটা রিক্লাইনার। This is the bed, which is absolutely super comfortable. It's pretty. It's a king size bed, I guess. তো এখানে 3জন আরামসে শুতে পারবে। আমরা 3জনই এসছি, তো if we want, they will give us a roll on bed এর সাথে। এইখানে আছে একটা সাইড টেবিল, বেড সাইড টেবিল, গ্লাসেস, telephones, complimentary water bottles,
এখানেও প্লাগ পয়েন্টস আছে, রিডিং লাইটস, and there is a TV here as well. এইখানে আছে একটা ওয়ার্ড্রপ যেখানে আমাদের জিনিসপত্র রাখা আছে, আর এখানে ইস্ত্রির করবার এখানে বোর্ড আছে। There is a mini locker here and the rest is empty. আচ্ছা, this is central AC. তো এইখানে একটা এসির সুইচ আছে আর লিভিং রুমে একটা এসি সুইচ আছে। আচ্ছা, বেডের এই পাশে there is another bedside table, plug points, switches and everything. আর ওই যে বললাম এইখানেও একটা ওয়াল টু ওয়াল উইন্ডো আছে, গ্লাস উইন্ডো। And this too has an amazing view from here. This is the city. এর ঠিক নিচেই আছে সুইমিং পুল। আমরা এর আগের বার যখন এসেছিলাম দ্য পুল ওয়াজ ক্লোজড অবভিয়াসলি, তখন তো করোনার সময় একদম পিক টাইম চলছে। There is a shopping mall here, there is a shopping center over here. Okay, now let's get back to the room tour. এইবারে we'll go to the washroom. So you can use the washroom from, like you can enter the washroom from the bedroom also and from the living room also. Washroom এ ঢুকেই এইখানে একটা there are a couple of shelves here. এই দরজাটা লিভিং রুমে যায়। There is a hair dryer. এইখানে দাড়ি কামাবার একখানা মিরর। There is another mirror here. Toiletries, towels, tissues, and there is a bathtub here. It's huge. This is the golden throne. আর এর ঠিক এই পাশে আছে হচ্ছে the shower station. They have a hand shower and a normal shower. There are shower gels and everything, soaps and all, and this is the washroom. So overall, this is the room. আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট বুক করেছিলাম। আমাদের এখানে আসার তো খুব একটা প্ল্যান ছিল না, বাট যেহেতু এর আগেও আমি এসছি, দে গেভ মি আ ফ্রি আপগ্রেড ওভার হিয়ার টু দিস 1 bedroom অ্যাপার্টমেন্ট। এটার টোটাল পড়ছে অ্যারাউন্ড 11,000 উইথ ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ফ্রি ওয়াইফাই, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ফ্রি ওয়াইফাই। But the tariff keeps on changing and they have different they have a wide variety of room types. তো আমি করব কি, এদের ওয়েবসাইটের যে লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। ইউ উইল ফাইন্ড অল দ্য ডিটেলস ওভার দেয়ার। তাছাড়াও এদের রিজার্ভেশন ইত্যাদির টেলিফোন নাম্বার, ইমেল আইডি ইত্যাদি, সেগুলোও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি বুক ইউর রুম ওভার হিয়ার। So this is the room tour. They have restaurants here. আমি বলতেই থাকবো কী কী রেস্টুরেন্ট আছে এখানে, বা এখানে আর কী কী অ্যামেনিটিস আছে। আমার এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, so I'll take a shower now
অ্যান্ড আইল হ্যাভ লাঞ্চ বিকজ ইটস অলরেডি প্রিটি লেট। তো আবার লাঞ্চ করতে করতে আপনাদের সাথে কথা হবে।